At the heart of peninsular India, right here in the Challakere taluk of Chitradurga district of Karnataka, about a decade ago, close to 10,000 acres of grazing land of the Amrit Mahal Kavals were diverted for nuclear, military and industrial complexes. The result was that close to 250,000 of such livestock were left to fend for themselves. So if you go to any household, in 60 villages, 3 lakh people, everyone is in crisis. They have sold off their sheep in distress, they have sold off their cattle because the Kabals are gone. ನಮ್ಮ ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ತಾಲೂಕು ಮತ್ತು ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲೂಕು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಭೂಪಟದಲ್ಲೇ ನಾವು ಹಿಂದುಳಿತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಮತ್ತು ಮಳೆನೂ ಇಲ್ಲ, ಬರಗಾಲ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊತಕ್ಕಂಥ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಕೊಂಥ ಜನನೇ ಭಾಳ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಕುರಿಯ ಒಂದು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅಡವಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಡವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೃತ ಮಹಲ್ ಕಾವಲು ಅಂತ ಕಾವಲುಗಳಿದ್ದರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಈಗ ಕುರಿ ಮೇಯ್ಸೋಕ್ಕೂ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಇದ್ದದ್ದು ಅದನ್ನು ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇನು ನಾವು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಕ್ಕಂಗಿಲ್ಲ. ಈಗಿಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ದಾರಿ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಅಂಥದ್ರಿಂದ ಮೇಯ್ಸೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕುರಿಗಳು, ದನಗಳು, ಜಾನುವಾರುಗಳು ಏನಿದೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗೆಲ್ಲ ವಲಸೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ವಲಸೆ ಹೋದಾಗ ನಾವಲ್ಲೇನೋ ಕೂಲಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಆಮೇಲೆ About 3 years ago, Dr. Murli Manohar Joshi, as chairperson of the Public Accounts Committee, came out with a very path-breaking report. He looked at the nuclear establishment in India, and what he found was it's in colossal disarray. Atomic Energy Regulatory Board does not know what Atomic Energy Commission is doing, does not know what BARC is doing, and he has actually written that nobody talks to each other. In the midst of all this, we have the largest nuclear facility that has been proposed in Challakere, and which is for weaponization, which is for nuclear submarines. Now one expects a certain amount of safeguards to be built in, because this is not a clean process. It's one of the most toxic and dirty processes there is. And when you have nuclear enrichment with nuclear fuel brought from somewhere else and enriched here and then taken elsewhere, right, the kind of safeguards we need to build are enormous. The safeguards they have built is for themselves. The BARC community which works inside the BARC facility will not live there. They will live 20 kilometers away. But the village of Ullarti, which is right next door, which has got a population of almost 7,000-8,000, they have no clue what's going to happen to them. All the water that leaves the facility will wash into the lake, which is the largest lake for Ullarti. ಅದೇನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಚೆಂಡಾಗಿಬಿಡ್ತು. ಈ ಚೆಂಡನ್ನ ಆ ಪಕ್ಷ ಆ ಕಡೆಗೆ ಹೊಡೆಯೋದು, ಅವ್ರ ರಂಗದ ಈ ಕಡೆ ಪಕ್ಷ ಇವ್ರ ರಂಗದ ಹೊಡೆಯೋದು. ಅಷ್ಟು ದಿನ ಇದು ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಜನಗಳಿಂದ ವಿರೋಧ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದು ಇವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಗೂರ್ಬೇದಾರ ಆಗೋದು. About 300,000 people here claim that these lands were taken away from them by deception and cheating. The question they are asking is if they are lesser citizens than the rest of the country. ಇಲ್ಲಿ divert ಅಂತೇಳಿ ತೆಗೆದ್ರು. ಅದ್ರ ವಿಚಾರದಾಗ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿದರು, ಬೇಕಾದ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಗಳು ಮಾಡಿದರು, ಏನು ಫಲ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ಜನ ಇಲ್ಲಿಂದ ದುರ್ಗದವರೆಗೂ ಕುರಿ ಮೇಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿದರು, ಏನು ಉಪಯೋಗ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ವಿಚಾರದಾಗ ತಿರುಗಿ ಅಷ್ಟು ದಿನ ಅದನ್ನು ಕೆಲಸ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ಕೆಲಸ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿ ಸ್ಟೇ ಆಯಿತು, ತಿರುಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಈಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗಿರೋದು ನಿಲ್ಸೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಈ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಜನಗಳು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಆಗೈತೆ, ಇವತ್ತು ಯಾರು ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ಆಗಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿಸೋದು ಅನ್ನೋಂಥ ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಿಟ್ಟತ್ತು. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ಜನಗಳನ್ನ ಹದ್ದುಗಳು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ತಿಂತವೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜೀವಂತ ತಿಂದದು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗಗಳು ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಏನಾದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಮೇತವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕಾಕಿ ಬಟ್ಟೆ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಭಯನೇ. ಹೌದಾ? ಹೋದ್ರೆ ಇದ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನೆ ಹೊಡೆದ್ರು ಬಹಳ ಜನ ಹೊಡೆದಾರೆ. ಒಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದಾರೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಮಾರಿ ಹಾಕಿ ಈ ಜೀವನಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. Then they must rationalize, why would Indian Institute of Science need 1500 acres for teacher training center? Why does BARC need 1900 acres when they have done with 400 acres in Mysore? Why does DRDO need 4500 acres when drone building facilities for defense across the world have come up in 300 or 400 acres? I would say, why don't you just go back and look at 1500 acres of land you're not using? Give it back to the communities. They know how to use it. They have protected it for hundreds of years. Give it back. You don't deserve it. You're destroying it. Fine, you take 1000 acres, maybe 2, but give back 2500 acres. People are literally dying here out of hunger, starvation and thirst. They are trying to live off their land and they cannot. This is not the way to build a nation.